করি স্যার দীর্ঘদিন গভর্নমেন্ট যে কলেজ পশ্চিমবঙ্গে সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। তারপর তিনি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা সংখ্যাপক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কনফারেন্স সিম্পোজিয়ামে বহুবার বিদেশে গেছেন এবং হি ইজ নাও দ্য প্রফেসর অফ বটনি মলিকুলার সিস্টেমেটিক্স অ্যান্ড প্লান্ট ট্যাক্সোনমি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। Now we welcome, extending our heartfelt thanks and gratitude to Mondal to deliver his keynote address. Dr. Amal Kumar Mondal. Mondal, we get our classes. Good morning to all of you. আজকে এখানে ইনভাইট করার জন্য আমি এবং দেবদুলাল বাবু এবং গোপাল কৃষ্ণন তিনজনেই এবং আমার রিসার্চ স্কলার ছাত্ররা এখানে এসেছি তোমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করার জন্য। আমি চেষ্টা করব তোমাদের মতন করে বলতে বিষয়টা উপস্থাপনা। My topic is also biodiversity. So now I am going to present my main topic, and your topic is indigenous traditional knowledge, commonly called ITK, and biodiversity, documentation, digitization, retrospect Purulia. Interesting topic. My university, Nistarini University, in 2011, we have received first DRS stamp from UTC based on endangered, threatened medicinal plants of Southwest Bengal. You know that Southwest Bengal are mainly Paschim Medinipur, Bankura, Purulia, Jharkhand, and also part of Purbo Medinipur. So we are belonging to our thrust area, UGC thrust area. And second page also we have received in 2017 digitization herbarium, and the focal area is also threatened endangered medicinal plants of Southwest Bengal. And your topic also reflects ITK and documentation digitization Purulia district. I have joined Nistarini University in 2006. Since 2006, I am trying to establish a center in Nistarini University with the help of our faculty members, with research scholars, as a biodiversity center, including your Southwest Bengal. Because I know that Southwest Bengal is a vibrant area on the biodiversity point of view, a rich biodiversity. I know that. That's why your topic also biodiversity. My today's lecture also reflect biodiversity. So I am trying to and conservation of biodiversity. So next slide. Highlights of my topic: the forest status India and West Bengal, forest cover in West Bengal, district-wise forest areas, billion people depend on marine and coastal plant biodiversity, billion people rely on forest and non-timber forest product in their livelihood, species disappearing every hour, every day. Total number of plant species estimated in the world and India. Name 8 floristic region in India.
plant species status in West Bengal, medicinal plant status in West Bengal, biodiversity levels of biodiversity, species, genetic, ecosystem. Our Honorable Vice Chancellor of Srinagar University already told that regarding ABCD of biodiversity, species diversity, genetic diversity and ecosystem diversity. The next hotspot, total hotspot in the world and in India, endemic, vulnerable, threatened species, red data book, benefits of biodiversity, economic, ecological, ethical, economic benefits, food, agriculture, medicine industry, lesser known plants for food value, buckwheat, amaranthus, chinopod, and spirulina, medicinal plants, aloe vera, Catharsis rosea, Rolfia serpentina, Datura, Euthymia samifera, ecological and social benefits, ecological, cultural, spiritual, religious benefit system, sacred species, sacred group, sacred landscape, and finally why we conserve biodiversity. So I am trying to cover entire thing in a nutshell with the help of photographs and data. Next slide please. The forest status in India, 21.5 total in Indian aspect, and in West Bengal 13.38% forest area. But in the state level, the first position is MP. After that Karnataka, after that Kerala, and finally West Bengal. Next slide. Next slide. This is the forest position of West Bengal. The green is part basically the Purulia, South, 24 Pargana, and Bankura, Midnapur, and also in Darjeeling. Next slide. This is the forest cover in West Bengal. Mainly 4.67% are moderately dense forest, and 10.94% that is open forest. There is no restriction, open forest, and 3.37 is dense forest, and rest of there is no forest in West Bengal. Next. About 3 billion people depends on marine and coastal biodiversity. We know that. ছোটবেলা থেকে আমরা জেনে আসছি 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল। বিরাট একটা কথা। আমরা এটা জানি, আমরা বলি একটা গাছ লাগালে এনভায়রনমেন্ট ঠিক হয়ে যাবে না। যদি মেরিন ইকোসিস্টেম ঠিক থাকে তবেই আমরা ঠিক থাকি। কারণ 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল। So we are also concerned about marine, not only terrestrial. So about 3 billion people in India depends on marine and coastal biodiversity. 1.6 billion people rely on forest and non-timber forest product for their livelihood. তাদের বেঁচে থাকার জন্য 1.6 billion depends upon totally on forest. Non-timber forest product which are directly involved with their daily life. Next, the alarming situation. Professor Dipokar, Vice Chancellor, already told that, and it is the first 1992. Our Honorable Prime Minister, Professor Mr. Rao, hold this meeting at Jericho at Gazi. First, that after that we are concerned about biodiversity. We engage the research with biodiversity. So why it is called alarming situation? The average tree species disappear every hour. Can imagine 3 species per hour disappearing from the world. So now
and also 100 to 150 species disappear every day from the world, not only terrestrial, from everywhere, from marine ecosystem also. So that's why I am calling this alarming situation, and it is now to alarm our activities, to conserve our biodiversity. Digitization of must for the restoration of biodiversity. Without digitization, it's not possible to restore it, and we conserve it, our endangered plants as well as animals. So biodiversity, not only plants, biodiversity on the whole, entire plants and animals. But we are the botany department, we are concerned about plants, biodiversity. Next. The total number of plant species estimated in the world, angiosperm 3,52,000. It is variable, depends upon research and reported in the IUCN. How many species till now already been reported and till now been reported? Conifer 1,050, ferns and horsetail 15,000. Graphite 22,750. This is the world situation. And in respect of world, our Indian situation, next slide. The flowering plants, that is angiosperm, 18,000 in India, and endemic species 50,000. Indian species documented in 8 regions, 300 in respect of world. Next slide. 8 main floristic regions, that is Western Himalaya, Eastern Himalaya, Assam, Indus Plain, Gangetic Plain, the Deccan, Malabar, and the Andaman and Nicobar Islands. These are the main 8 floristic rich diversity in India. Next. Species status in West Bengal. In the world, in India, and we are now in West Bengal. Our status, angiosperm 3,580, lichens 329, fungi 539, algae 873, graphite 771, pteridophyte 416, and gymnosperm 21. This is the overall scenario of West Bengal. Next slide, please. And on the medicinal points of view, Indian tribal people use medicinal plant species 1,600, and India 37 taxa which are already designated as rare and threatened. And in respect of West Bengal, till now 19 plants has been detected for endangered, threatened. We are also part of IUCN from 2007, which is situated in Calcutta. In 2007, I have joined 2006. After that, joined 7 days workshop conducted by IUCN, and we are the life member of IUCN, and we are engaging. And our duty, my duty in Southwest Bengal, detected endangered threatened medicinal plants from your area and conveyed to IUCN for documentation. Next. Now my next page is biodiversity. The totality of gene species is called biodiversity. Is the best definition of biodiversity. সাধারণত ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করা হয় বড় তো বায়োডাইভার্সিটি কাকে বলে? না, এই জীব আর এর বৈচিত্র্যকে আমরা বলি। তার সঙ্গে জিনের ব্যাপারটা আসবে। The totality of gene species in a particular area, this diversity is called biodiversity.
this definition coined by W.G. Rosen, যিনি বায়োডাইভার্সিটি টার্মিনোলজিটা করেছিলেন, ফাইল করেছিলেন। W.G. Rosen 1956, please note it, the year. So totality of gene species and a particular area is called biodiversity. Next, in the year 1985, by Walter and Rosen was first coined the term biodiversity. Next, levels of biodiversity. Already discussed regarding levels of biodiversity. Three levels of diversity: species, genetic, and ecosystem diversity. First, species diversity. Next slide. It is defined as the variety of different species of living forms in a given area. It is called species diversity. India has around 2 lakh species of the species described, already been described in India. Next, genetic diversity, it is defined as the variation at the level of individual genes. We can detect with the help of molecular data, that is cpDNA, mitochondrial DNA about ITS, internal transcription, 1 or 2. The heritable variation within and between populations of organisms. The more genetic diversity in a population, the more changes in variation. Genetical variation যত ঘটবে, ফার্স্ট লেভেল যে আমার স্পিসিস লেভেল ভেরিয়েশন আমরা অবজার্ভ করব ফিনোটাইপিক্যালি। আফটার দ্যাট আমরা অবজারভেশন চলতে থাকবে এবং আমরা ফাইনালি মলিকুলার ডেটা রিফ্লেক্ট করবে যে হ্যাঁ একটা নতুন স্পিসিসের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন স্পিসিসের সৃষ্টি হলে ডাইভার্সিটি বাড়বে, যার জন্য কনজার্ভ এরিয়ায় যেখানে ডিস্টারবেন্স নেই, অ্যানথ্রোপোজেনিক কোনো রকম ডিস্টারবেন্স নেই, সেখানেই কিন্তু স্পিসিস ডাইভার্সিটিগুলো, জেনেটিক ডাইভার্সিটিগুলো হয়ে থাকে। তুমি যত এখন যদি মন্দারমণি যাও তাহলে কিন্তু এখন আইকোমিয়া বাইলোবা দেখতে পাবে না। দিস আর মেইন ইম্পর্টেন্ট প্লান্টস, আইকোমিয়া বাইলোবা and spinifex. These two important plants, one from Poaceae, another from Convolvulus, actively growing in 2006, 2007, 2008. But now it is totally disappeared from Mandarmoni area. Even red, লাল কাঁকড়া যেটা বলা হয়, red crab, সেটাও disappeared due to huge anthropogenic pressure, anthropogenic activities. It is the alarming situation for biodiversity. Next, ecosystem diversity. Without ecosystem, we can't move, we can't restore, we can't active in our ecosystem, in our biodiversity. So, ecosystem diversity is defined as the aggregation of various habitats, community types, and about the environment in a given area. Ecosystem is the structural and functional unit of the biosphere. India has one of the richest ecosystem diversity, ranging from rain-loko or desert, Rajasthan, plains, West Bengal, hills, mangrove, rainforest, and cold Himalaya. So this is the tremendous variation in our country, from desert, ecosystem, desert, mangrove, plains, high cold, and mangrove. You know that Sundarban is the biggest mangrove in the world. Next, my next discussion is regarding hotspot. What is hotspot? Why the scientists coined this type of name, hotspot? Why not its own spot? Only money আর একটাই কারণ, এখানে এন্ডেঞ্জার থ্রেটেড এন্ডেমিক প্লান্টস সবচেয়ে যেখানে বেশি আছে সেটাকে আমরা হটস্পট বলি। কেন বিজ্ঞানীরা আইইউসিএন এরকম নামকরণ করলেন? এই নামকরণ করলেন কে?
বা কেনই বা করলে? যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছো, যারা বটানি নিয়ে পড়ছো, তাদের এই প্রশ্নগুলো থাকবে। বায়োডাইভার্সিটি ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গা। কেন এই টার্মিনোলজিটা দেওয়া হয় হটস্পট? আমাদের নজরটা ওখানে চলে যাবে। সবাই আমরা কনজারভেশন নিয়ে কনসার্ন হব, and that's why it is called hotspot. এবং ইন্ডিয়া লাকিলি, আমার দেশ এত লাকি যে আমার দেশ 4টে হটস্পট, যেটা সব দেশ সেটা পায়নি। আমার প্রতিবেশী দেশ সেটা পায়নি, আমরা সেটা পেয়েছি ডিউ টু যে কারণগুলো আমি বলবো সেটা বলে যাচ্ছি। দেখো, তাহলে প্রথম যেটা হচ্ছে হটস্পট কাকে বলে, তোমরা না জানলে নোট করতে পারো। World most richest diversity based on threatened, endangered and endemic species is called hotspot. Next slide, please. Next slide. First, Meyer, scientist Meyer, ecologist Meyer, biodiversity Meyer, scientist, detected 18 hotspots in the world. প্রথমে যখন কেউ কাজ করে তখন তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যখন সবাই কনসার্ন হলো 92 এর বিওডি জেনারেল যখন হয়ে গেল, তখন সবাই কনসার্ন হয়ে গেল বায়োডাইভার্সিটি কি, বায়োডাইভার্সিটি সম্বন্ধে জানতে হবে। তিনি তখন ট্রিমেন্ডাস কাজ করে যাচ্ছেন। তাই প্রথম ডিটেক্ট করলেন সারা ওয়ার্ল্ডে 18 হটস্পট। দ্যাটস ওয়াই মাই গ্রাফ ইজ ফার্স্ট ডিটেক্টেড 18 হটস্পট, after that 25 hotspot, and finally till now 34 hotspot in the world. And fortunately India have 4 hotspots, namely, please next slide. Next, the hotspot are the areas. Next slide. First hotspot in India, Himalaya. Himalaya is home to world's highest mountain, including Mount Everest. Abrupt rising of mountains results in diversity of ecosystem that ranges from alluvial grassland, subtropical goat, lake forest to alpine meadows above the tree in line. Next slide. This is actually the total biodiversity picture. The plant species in Himalaya 10,000, endemic species 3,160, 3,160. That's why it's hotspot. And endemism percentage 31.6, the richest diversity. Next slide. Western Ghats and Sri Lanka. Next, here plant species 5,916, endemic species 3,049, and the percentage of endemism 51.5. যে কোনো ক্যালকুলেশন 50 এর উপরে it's a significant. So we know that Western Ghats also a richest diversity with hotspot. Next, Indo-Burma. Next slide. Indo-Burma plant species 13,500 and the endemic species 7,000 and the endemism 51.9. Neck to neck fight with Western Ghats. Neck to neck. Next slide. And the final inclusion in our hotspot by the IUCN, that is Sundarlands. Next slide. And the Sundarlands plant species 25,000, endemic species 15,000, and the endemism 60%. So this is the total hotspots of India. That's why India is the richest country on the biodiversity point of view. Next, endemic species.
These are the species found only in a particular geographical region because of its isolation, soil and climatic condition. Endemic plant আমরা কাকে বলবো? সেই জায়গাতেও সেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া এবং তার কনফাইননেসটা ওই জায়গায় থাকবে, আর অন্য কোথাও নয়, তখন তাকে আমরা বলবো এন্ডেমিক স্পিসিস। তোমাদের পরীক্ষার বিষয় থাকে এটা, তোমরা ডেফিনেশন ভুলভাল লেখো। এন্ডেমিজমটা কি যদি মনে করো তাহলে লিখে নিতে পারো এটা, যে these are the species found only in a particular geographical region because of its isolation, soil and climatic condition. সেই কন্ডিশনে সে গ্রো করবে। Once upon a time যদি ইতিহাস পড়ে দেখো, নিপেন্থিস খাসিয়ানা খরচ শব্দ দার্জিলিং সিঞ্চল লেকে রিপোর্টে বাই জেডি হুকার। জেডি হুকারের নাম শুনেছো? স্যার জোসেফ ডালটন হুকার, যিনি হুকার রোডে বসে ছোট্ট গুমটি মতন ঘরে, এখন ছাত্রছাত্রীদের এক্সকার্শনে নিয়ে যেতে চাইলে বলে গাড়ি আছে তো স্যার, উনি পায়ে হেঁটে, গাড়ি পাননি, পায়ে হেঁটে সারাদিন ঘুরে গাছগুলো নিয়ে আসতেন। রাত্রি 2-3টে অবধি প্রেসিং হতো, তার ডকুমেন্টেশন হতো, তার লেখা হতো। সেটাই পরবর্তীকালে আমরা যেটা পেয়েছি, বেদ, বাইবেল, উপনিষদ, যা কিছু বলতে পারো, ফ্লোরা অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া 7 ভলিউম। তার ডেডিকেশন ছাড়া ভালো কিছু কাজ হয় না। দেয়ার ইজ নো শর্ট রুট। যদি তুমি শর্টকাট কিছু করতে যাও, শর্টকাট কিছু হবে না। আজকে ফ্লোরা অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এখনো এতটাই অথেন্টিক। আমি যদি ওই দিকটায় ভিজিটে যাই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, আমি আবার ফ্লোরা অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়াটা দেখে যাব, কারণ এখন অনেক প্লান্ট আছে বিং এ ট্যাক্সোনমিস্ট, আমরা ওই প্লান্টগুলো জীবনে দেখিনি এবং কনফাইন টু দিস পার্টিকুলার এরিয়া। তো যে প্রসঙ্গে বলছিলেন নিপেন্থিস খাসিয়ানা, কনফাইন টু নাও মেঘালয় খাসি হিলস, it is endemic plant, but in previously it's not in endemic খাসি হিলস। এত বটানিস্টরা গেছে, এত ছেঁড়াছিড়ি হয়েছে, গাছটা এখন একটা ম্যাপের একটা পকেটে গিয়ে পড়েছে। আমরা বটানিস্টদের অনেক রকম ব্যাড হ্যাবিট আছে, গাছ দেখলেই ছিঁড়ে ফেলে, দিয়ে হার্বেরিয়ান করো, দিয়ে জমা দাও, মাস্কটা নাও, তারপরে কাটা বাই বাই। এই জায়গাতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে যে হ্যাঁ, আমরা গাছ দেখবো, ছবি তুলবো বা ডিজিটালাইজেশন করে রাখবো এবং সবাই সেটা দেখবে, গাছটা নষ্ট করা যাবে না। এরকম অনেক গাছ আছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের কথা বলি, যেখানে অফিওগ্লোসাম ডমিনেন্টলি প্রেজেন্ট, আর কোথাও কিন্তু সেটা পাবে না। কিন্তু আমি যখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, আমার গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে কিন্তু মাস্টারমশাইরা আমাদের অফিওগ্লোসাম দেখাতে নিয়ে যেতেন, চলো আজকে অফিওগ্লোসাম দেখবে। এখন তুমি যাও, অফিওগ্লোসামের চিহ্নও পাবে না, ফসিলও পাবে না। কনসার্নেসের অভাব। কিন্তু আমার পশ্চিম মেদিনীপুরে ছেলেমেয়েরা লাকি বলতে পারো, আমরা এখনো অফিওগ্লোসাম বেড পাওয়া যায়। এটা ততক্ষণই আছে ফরেস্ট আছে তাই। এবং আমি যদি এটা বলে দিই, এখন তোমাদের বললেও তুমি খুঁজে পাবে না। এটা এমনই একটা প্লান্ট স্পিসিস যেটা চিনতে গেলে, বুঝতে গেলে প্লান্টটাকে জানতে হবে এবং সেই গাছটাকে চিনতে হবে। সবাই চাইলে ওটা নষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু যদি ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিই, পরবর্তীকালে সেটা ক্রমশ হাওয়া হয়ে যাবে। তার মধ্যে যদি কনজারভেশন নেস ব্যাপারটা না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা জানি অফিওগ্লোসাম কিন্তু এন্ডেঞ্জার্ড। তা সত্ত্বেও আমি বলছি, আমার এলাকায় এখনো ডমিনেন্টলি আছে এটা। ড্রসেরা অলসো, ড্রসেরা বার্মানি অলসো অ্যালার্মিং সিচুয়েশন। কত সুন্দর একটা দেখতে গাছ, আমরা সবাই হার্বেরিয়াম করে দেব। এই বিষয়গুলো তোমরা বটানি নিয়ে পড়ছো, যদি পরে মাস্টার ডিগ্রি পড়বে, সবাইকে যে যে স্পেশাল নিয়ে পড়বে পড়ো, কিন্তু প্লান্টকে ভালোবাসতে হবে, তাকে কনজার্ভ করতে হবে, তবেই আমাদের ফিউচার জেনারেশন তারা দেখতে পাবে। না হলে ওই যে বললাম, ঘন্টায় এতগুলো যাবে এবং ডেতে এতগুলো যাবে, এবং সেই স্পিসিসগুলো সম্বন্ধে আমাদের আর কোনোদিনই জানা হবে না। নেক্সট স্লাইড। ভালনারেবল এবং থ্রেটেড স্পিসিস। ফার্স্ট এন্ডেমিক স্পিসিস, আপনাদের ভালনারেবল এবং থ্রেটেড স্পিসিস কাকে বলে? These are the species whose population number are
decreasing and are likely to become endangered with time. The list of threatened plants have been listed in a book called তোমরা অবশ্যই জানো রেড ডাটা বুক। এটা বিএসআই গেলেই তোমরা দেখতে পাবে সেই বইটা রাখা হয়েছে, বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রাখা আছে রেড ডাটা বুক। কেন এরকম নাম দেওয়া হয়েছে হটস্পট রেড ডাটা বুক? তার কি লাল কালিতে লেখা হয়েছে? না, রেড মিনস অ্যালার্মিং, এরা এন্ডেঞ্জার্ড এবং থ্রেটেড, তাদের লিস্ট আপ করা হয়েছে। এখন ইন্টারনেটে চাইলে তুমি পেয়ে যাবে, কতটা অথেন্টিক বলতে পারবো না, তোমার বইটা অবশ্যই অথেন্টিক। নেক্সট, রেড ডাটা বুক ওয়াজ ফার্স্ট ফর্মুলেটেড বাই, এটা লিখে রাখো, তোমাদের নেটের প্রশ্ন থাকবে, রেড ডাটা বুকের রাইটার কে? তিনি হচ্ছেন স্যার পিটার স্কট। স্যার পিটার স্কট। The major threatened categories under IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, are extinct EX, endangered EN, vulnerable VU, rare R, and intermediate species IS. These are the categories by IUCN. The list of few plants which occur in India are rated as threatened in the 2003 IUCN red list. আমরা মনে করি যে আমাদের কাজ হয়তো কেউ দেখে না, সবারই কাজ কিন্তু দেখে, লক্ষ্য রাখে, তার জন্যই মাথার উপর বসে আছে IUCN, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস। সেখানে আমাদের বটানিস্ট বিশেষ করে ট্যাক্সোনমিস্টদের চাকরির সুযোগ অনেক, কিন্তু তোমাকে প্রপারলি সেই জায়গাটা ট্রেন হতে হবে, তবেই তারা সেখানে কিন্তু আমাদের কিছু ছেলেমেয়েরা এঙ্গেজ হতে পারে চাকরিতে। নেক্সট, ঠিক আছে, বেনিফিটস অফ বায়োডাইভার্সিটি। 3 levels of benefits of biodiversity: economic benefits, ecological benefits, ethical benefits. তাহলে বায়োডাইভার্সিটি থেকে আমরা তিন ভাবে উপকৃত হতে পারি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইকোনমিক বেনিফিট, সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইকোলজিক্যাল বেনিফিট, থার্ড ওয়ান ইজ এথিক্যাল বেনিফিট। এবং তিনটেই এসেনশিয়াল আমাদের ডেইলি লাইফের জন্য। ফার্স্ট, নেক্সট স্লাইড, ইকোনমিক বেনিফিটকে আমি চার ভাগে ভাগ করলাম। সিগনিফিকেন্ট ইকোনমিক বেনিফিটস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বায়োডাইভার্সিটি, ফুড, এগ্রিকালচার, মেডিসিন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এই যে এত সেমিনার, এই যে তার রাত্রে আসা, হোটেলে থাকা, যা কিছু হচ্ছে পেটের জন্য হচ্ছে, ফুড ছাড়া কিছু হবে না, ফুডটা দরকার। তাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি ফুড, আপনাদের এগ্রিকালচার, ফুডটা আসছে কোথা থেকে? এগ্রিকালচার, তারপর মেডিসিন, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পথ্যটাও দরকার, অ্যান্ড ফাইনালি এই মেডিসিনটা তৈরি হবে কোথায়? ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হবে। নেক্সট চলো, এবার আমি যেটা বলবো, কিছু লেসার নোন প্লান্ট রয়েছে যেগুলো ইন্ডিয়াতে হিউজলি ব্যবহার হয়, কিন্তু আমরা খুব বেশি তার খোঁজ খবর রাখি না। আমি গোটা ছাড়ে সেই বিষয়টা তুলে ধরেছি, তাই আমি নাম দিয়েছি লেসার নোন প্লান্টস অফ ফুড ভ্যালু। There are more than 10,000 varieties of cereals, but humans have concentrated only 4: rice, wheat, corn and jowar. এই চারটাকে নিয়ে ইন্ডিয়া কনসার্ন, কিন্তু 10,000 সিরিয়ালস রয়েছে ইন্ডিয়াতে যেগুলো হাই ফুড ভ্যালু, কিন্তু আমরা ওগুলো নজর দিই না। তার মধ্যে কারা? নেক্সট, লেসার নন প্লান্টস এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে ফ্যাগোপাইরাম এসকুলেন্টা। এটাকে বলা হয় বাক হুইট। এটা হুইটের মতন হয়, কিন্তু এর সিডের ফুড ভ্যালু অন্যদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়, নন টক্সিক, ইডিবল, আমরা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট স্লাইড, অ্যামারান্থাস, এর অনেক স্পিসিস আছে। আমাদের যে অ্যামারান্থাসটা থেকে ইট ইজ এ সিউডো সিরিয়াল। যদি কেউ প্রশ্ন করে তোমাকে বটানি স্টুডেন্টদের নেম ওয়ান সিউডো সিরিয়াল, তুমি এই কথা বলবে অ্যামারান্থাস, যার সিডটা ভাতের মতন করে সেদ্ধ করে খাওয়া হয়, ফুড ভ্যালু রাইসের থেকে অনেক বেশি, কিন্তু আমরা সেটা জানি না, আমরা ব্যবহারই করি। আমাদের দেশে খাদ্যাভাব আছে, প্রোটিনের চাহিদা আছে,
কিন্তু 10,000 সিরিয়ালের মধ্যে যদি 4টে সিরিয়ালকেই আমরা মেন বেছে নিই তাহলে কিন্তু এই সিরিয়ালগুলো একদিন শেষ হবে। তাই অল্টারনেট সোর্স হিসেবে আমরা যদি এই নন কনভেনশনাল গুলো যদি একটু বেছে নিই যাদের ফুড ভ্যালু অত্যধিক রয়েছে, যারা নন টক্সিক এবং ইডিবল, তাহলে আমাদের বায়োডাইভার্সিটি সাস্টেনেবিলিটিটা থাকবে। নেক্সট, চিনোবট। এটা আমরা জানি বেসিক্যালি এটা একটা অ্যালার্জেনিক প্লান্ট, তার পোলেনটা ভীষণ অ্যালার্জেনিক। এটাকে বেথু শাক বলা হয় গ্রামের দিকে, এবং শীতকালে হয় এই শাকটা। এটা একটা উইডস, কিন্তু তার সিডটা it is an important crop of Himalayan descent and grains are edible and rich source of proteins and carbohydrate. The grains also used for alcohol preparation. যেখানে কার্বোহাইড্রেট থাকবে অ্যালকোহল প্রিপারেশন কোনো সমস্যা হবে না, করা যাবে। নেক্সট, this is a important algae, spirulina. It is a bluer green algae. Entire algae is used. কিভাবে ইউজ হয় দেখো, it contains nearly 60% proteins and is considered as the cheapest source of proteins. এত চিপেজ প্রোটিনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে স্পিরুলিনা থেকে। It is also contain vitamin and minerals. 1 grain of spirulina is equivalent to 1 gram of associated food. Next slide. These are some pictures product from spirulina. Next, medicinal plants. First, we consider aloe vera. প্রত্যেকটা বাড়িতেই লাগা আছে অ্যালোভেরা, এবং অ্যালোভেরা যে কোনো জিনিসে কোনো ব্যথা লাগলে এ হলে তুমি একটু বসে দিতে পারো, মোটামুটি কিওর হয়ে যাবে। এবং রামদেবের নাম শুনে থাকবে, তার তো বিরাট ইন্ডাস্ট্রি এখন মেডিসিনাল প্লান্টস নিয়ে। আমরা যারা মেডিসিনাল প্লান্টস নিয়ে গবেষণা করছি, পড়াশোনা করেছি, তারা কিছু করতে পারিনি। উনি তো প্রায় ইন্ডাস্ট্রি করে দিয়েছে, তো সব প্রোডাক্ট পতঞ্জলি, এবং তার মধ্যে অ্যালোভেরা একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। The aloe vera, it belongs to the family Liliaceae. The fleshy leaves are used. Aloe is extracted. It is used in piles treatment and cosmetic formulation. এখন কসমেটিক তৈরিতে অ্যালোভেরা মেয়েরা ভীষণভাবে জানো যে এটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয়, ফেস ওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এবং ইটস কমনলি ইউজ এবং কস্টলি। নেক্সট, Catharsis rosea of Inca, it belongs to the family Apocynaceae. From this plant, nearly 70 alkaloids are isolated. The two important alkaloids are vinblastine and vincristine. Vinblastine is used in the treatment of Hawkins disease. Vitamin vincristine is cytotoxin against. It is used in treatment of leukemia. যেটা আমরা বলি সাধারণ মানুষ বা বাড়িতে সাধারণত পুজো দেওয়ার জন্য তুলসী মন্দিরের কাছে খুব লাগানো হয়, কিন্তু এর মেডিসিনাল ইউটিলিটি সাংঘাতিক। প্রায় ঠিক নাও 70 অ্যালকালয়েডস আইসোলেটেড হয়েছে এবং ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা অ্যালকালয়েডস খুব ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনাল পারপাসে। পার্টিকুলারলি দুটো অ্যালকালয়েডসকে কমনলি ব্যবহার করা হয় ফার্মাসিউটিক্যালস কাজে। নেক্সট, রাউটফিয়া, তোমরা জানো সর্বগন্ধা, এবং পুরুলিয়াতে প্রচুর এই আমরা যে আমাদের যে হিলসে তোমাদের যে রয়েছে যে অযোধ্যা হিলস, সেখানে কিন্তু প্রচুর এটা হয় কমনলি এবং ন্যাচারালি গ্রো করে। সর্বগন্ধা, it belongs to the family Apocynaceae. All the parts of these plants are used. Main alkaloids like agent and tranquilizer used in the treatment of epilepsy, schizophrenia, heart problems and high blood pressure. Next slide. Datulite belongs to the family Solanaceae. Stem, roots, leaves, fruits are used. Almost all the parts are used. Alkaloids like hyoscyamine and hyoscyanin are extracted, used in the treatment of bronchitis and asthma as anti-plasmodic and sedative. Next slide. Euthymia somnifera or ashwagandha. It is also an important plant. It belongs to the family Solanaceae. The dried roots and stem base are used. It is used in the treatment of insomnia, asthma, bronchitis, tuberculosis and
There is no answer is for cancer. Initially, these plants are used for mitigation of cancer disease. Cancer cure হয় না, ক্যান্সারকে আটকানো যায় কিছু সময় কিছু কাল। উইথেনিয়া সংগ্রহীরা এমন একটা প্লান্ট যার মধ্যে অ্যান্টি ক্যান্সার অ্যালকালয়েডস রয়েছে এবং সায়েন্টিস্টরা সেটা প্রমাণ পেয়েছে এবং ব্যবহার হচ্ছে। নেক্সট, ecological and social benefits. Biodiversity is important for maintenance and sustainable utilization of goods and services from ecological systems. Ecological systemটাকে প্রপার মেইনটেইন করার জন্য আমাদের ecological biodiversityটা হেলদি খুবই দরকার। নেক্সট, ecological social benefits, formation and protection of soil, conservation and beautification of water, maintenance of hydrological cycle. এই যে তোমাদের সাইড মধ্যে এত সুন্দর একটা ওয়াটার বডিজ পুরুলিয়ার বিউটিটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। এটা যদি পলিউশন হতে শুরু করে তখন এতগুলো যে মানুষ সঙ্গে বসবাস করে তখন তারা এখানে ছেড়ে পালাবে। তাই এইটাকে প্রপারলি মেনটেন করাটাও আমাদের কাজের মধ্যে পড়ছে। যদি হিউজ পরিমাণ প্রচুর পানা হয়ে যায়, পানা হয়ে যায়, তাহলে ইউট্রপিকেশন ঘটবে, অক্সিজেন পিওডি লেভেলটা বেড়ে যাবে, তখন আর ওখানে এই সুন্দর এস্থেটিক বিউটির সাথে সাথে ইকোলজিক্যাল যে ব্যালেন্স সেটাও আর থাকবে না। তাহলে বায়োডাইভার্সিটি রক্ষা করতে গেলে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটাও জরুরি। নেক্সট তো ethical, cultural, spiritual and religious belief system কি কি আছে দেখো। নেক্সট স্লাইড চলো। এইটা বলতে গেলে দুটো বিষয় আসবে, স্যাক্রেড স্পিসিস, স্যাক্রেড গ্রুপ এবং স্যাক্রেড প্লেসেস। কেমন ভাবে বলছি? স্যাক্রেড স্পিসিস কি কি আছে? ধরো আমরা নিম গাছকে কাটতে চাই না, কেন? নিম গাছ কাটতে গিয়ে জগন্নাথের মূর্তি তৈরি হচ্ছে এবং নিম গাছের প্রত্যেকটা পার্ট ইউজ করা হয় এবং বাড়িতে নিম গাছ থাকলে শান্তি বিরাজ করে। দিস ইজ স্যাক্রেড স্পিসিস। তুলসী অলসো এ স্যাক্রেড স্পিসিস। অন্যদিকে যদি তুমি অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে দেখো, স্নেককে আমরা অনেকেই বাড়িতে পুজো করি, করে তো, হনুমানকে পুজো করে। এইগুলোকে আমি ডেজিগনেট করেছি স্যাক্রেড স্পিসিস হিসেবে। তাহলে কি বলছে দেখো, ট্র্যাডিশনালি কনজার্ভড প্লান্ট অ্যানিমাল স্পিসিস of religious and cultural importance are called sacred species. Example plants like tulsi, neem, ashoka tree and maple tree. Animal cow, monkey and cobra. যদিও এরা বিষধর কোবরা সাপ, কিন্তু অনেকেই কিন্তু বাড়িতে এই সাপ রাখে, আমরা দেখেছি। নেক্সট স্লাইড। এবার স্যাক্রেড গ্রুপস, যেখানে যাই ঘুরতে সাউথ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডমিনেন্টলি প্রেজেন্ট যে আদিবাসীরা বা অন্যান্য সম্প্রদায় কিছু কিছু জায়গাকে কনফাইন করে দেয় এবং পার্টিকুলার একটা দিনে বছরে পুজো হয়। এটা ইনডিরেক্টলি কিন্তু সেই জায়গাটা, সেই প্ল্যানগুলোকে কনজার্ভ করে দেওয়া হয়। যেই মুহূর্তে কোনো সিঁদুর লাগিয়ে তুমি সেই জায়গাটা এই করে দেবে, একটা পতাকা লাগিয়ে দেবে, ত্রিশূল দিয়ে দেবে, মোটামুটি কেউ আর ওখানে চলবে না, জুতো পরে উঠবে। দিস ইজ ডিরেক্টলি এ অ্যাক্টিভ কনজারভেশন বলতে পারবো। সেটাকেই বলছি, এই ধরনের প্যাচগুলোকে আমরা বলছি গ্রুপ। তাহলে স্যাক্রেড গ্রুপ, ইট ইজ এ স্মল প্যাচ অফ ল্যান্ড উইথ ন্যাচারাল ফনা অ্যান্ড ফ্লোরা protected by the local community in dedication of deities or other ancestral spirits. ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে। Sacred groups range from few trees like nagavans, serpent abodes to small patches of forest areas covering few kilometers like Jewara, Kaku and Bothas Sthanas and Devil's abodes. যেগুলো সাধারণত সবচেয়ে ওটাকে বেশি ব্যবহার করে। হ্যাঁ, and there are about 70,000 known sacred groups in India. কারণ কাজকর্ম হচ্ছে, তাহলে এই
এই ইনফরমেশনটা আমরা পেতাম না। 17,000 স্যাক্রেড গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া। সবচেয়ে বেশি স্যাক্রেড গ্রুপ আছে কর্ণাটকে, মনে রাখবেন। আপনাদের কেরালা থার্ড পজিশনে, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ফার্স্ট কর্ণাটক, সেকেন্ড কেরালা, থার্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। So sacred groups are storehouse of many rare and endemic species. Sacred group নিয়ে কনসেপ্টটা অনেকের ভুল আছে, যেখানে যেটা গ্রো করবে সেটা sacred group তা নয়। হয়তো একটা রিক্সিয়া গ্রো করেছে sacred group হয়ে গেল, তা নয়। sacred groups বেসিক্যালি কতগুলো প্লান্ট, সেই প্লান্টগুলো এইভাবে আমরা কি বলবো স্পিরিচুয়ালের মাধ্যমে, ইথিক্যাল মাধ্যমে আমরা কিন্তু তাকে ইমিডিয়েটলি কনজার্ভ করে দিচ্ছি। এইটাকেই কনজারভেশনের একটা পন্থা বা একটা আইডিয়া হিসেবে আমরা ধরছি। নেক্সট, these are some photographs for sacred groups. Next, a sacred landscape. সারা পৃথিবীতে দেখো, সারা ভারতবর্ষের পৃথিবীতে তো ঘটে খুব হলি জায়গা আছে যেখানে, যেমন আমি ব্যবহার করছি as for example the river Ganga is considered a holy river. গঙ্গা সে যত দূষণই হোক, যত হোক, গঙ্গার জলে স্নান করলে শুদ্ধ হয়ে গেল, গঙ্গার জল দিয়ে ছাড়া পুজো হবে না। এই যে আমাদের কনসেপ্ট, এই যে ভাবনা, এটাকে আমরা বলছি sacred landscape. The stretch of Ganga between Haridwar to Rishikesh is conserved as natural where fishing is banned. এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ফিশিং একদম বন্ধ করা যাবে না। কেন? ওখানে মাছকে খেতে দেওয়া যায়, সবাই যায় ওখানে মাছকে খাওয়ানো হয়, এবং মাছটাও যখনই মানুষ দেখে তাদের কাছে কিছু খাবার পাওয়া বলে ছুটে আসে, কারণ জানে তাদের কোনো ডেঞ্জার কিছু নেই, তাদের কেউ ধরবে না। এটা একটা নিষেধ আছে, এটা আমরা ফলো করে থাকি। কর্ণাটক, the important sacred landscape include Puducherry hills in western Ghats of border Deer hills around the temple and Baba Dugari hills. Next, this is the photograph is not clear. The Ganga river from starting point. These are the holy points of nature and limiting the sacred feast. Okay, and this place there is no fishing place. Huge fish is there, but there is no people can catch the fish. That's why it is called holy place. Next one, Purulia hills, Karnataka. Next, and my last slide is why to conserve biodiversity. আমি অনেকবার কথাগুলো বলে এসেছি, আরেকবার বলছি যে বায়োডাইভার্সিটি ইম্পর্টেন্সটা বুঝবো, তবেই তার কনজারভেশন করবো। আমি আমার ডেঞ্জার বুঝছি, তাই আমরা কনসার্ন হচ্ছি যে আমাদের একদিন আসবে যে আমরা কিন্তু বিলীন হয়ে যাব। কিন্তু উই আর যদি কনসার্ন থাকি বায়োডাইভার্সিটি নেচার সম্বন্ধে, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটা আরো অনেক দিন বাঁচবে, অনেক দিন থাকবে ভালোভাবে। তাই আমার প্রথম পয়েন্ট, বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি এফেক্ট আস অল, আমাদের সবাইকে এফেক্ট করে, যেটা আমরা জানি। ইট হ্যাজ ডাইরেক্ট consumption value in food, agriculture, medicine industry. I already discussed about these 3 points: food, medicine, agriculture and industry. It has aesthetic and recreational value. আজকে পুরুলিয়াতে যে বায়োডাইভার্সিটি গুলো স্পটগুলো রয়েছে, মানুষ ছুটে আসছে দেখতে, যারা নেচার ভালোবাসে। ক্ষতি করে নয়, কিন্তু সবাই আসুক, দেখুক, চলে যাক, ছবি তুলুক, কিন্তু নষ্ট করা যাবে না আমাদের এই বায়োডাইভার্সিটি। তাহলে তার যে একটা ইতিহাস, এস্থেটিক এন্ড রিক্রিয়েশনাল ভ্যালু, ইট মেইনটেইনস ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স এন্ড কন্টিনিউস ইভোলিউশনারি প্রসেস। যদি তার সাস্টেনেবিলিটি থাকে তাহলে ইভোলিউশনটা ঠিকঠাক ভাবে হবে, নাহলে ইভোলিউশনটাও স্ট্যাগনেট হয়ে যাবে। নেক্সট পয়েন্ট, ইট প্রোভাইডস ইমিডিয়েট ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস লাইক কেমিক্যাল সাইক্লিং, সয়েল ম্যানেজমেন্ট, ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট এন্ড পেস্ট কন্ট্রোল। এই সবগুলোই আমরা যে আজকে বলছি প্লাস্টিক ফ্রি করবো আমরা, 2 অক্টোবর আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছেন
যে আমরা প্লাস্টিক ফ্রি করব, দিন হিসেবে ঘোষণা করব, এটা আজকে কনসার্ন হতেই হচ্ছে আমাদের। কেন আমরা ভীষণভাবে মিসইউজ করি। একটা সময় আসে বাজারে গেলে মাংস কাটছি প্লাস্টিকে করে নিয়ে আসছি, আমরা জানি না যে কত সেন্টিমিটার ওই প্লাস্টিক আমাকে ভরে দিল, নিয়ে এলাম, খেয়ে নিলাম, অলরেডি ক্যান্সারের জীবাণু আমার শরীরে ঢুকে গেল। তাই আমাদেরকে আমরা যখন বাজারে যাব আমরা থলি নিয়ে যাব যেটা প্লাস্টিক নয়। এই কনসার্নেসগুলো দরকার, যেটা গভর্নমেন্ট লেভেলেও থাকবে। আমরা যারা এডুকেশনের সাথে যুক্ত, আমরাও কিন্তু আরো 10টা মানুষকে শেখাবো, বলবো এবং তার ইউটিলিটি সম্বন্ধে বলবো, তবেই আজকে সেমিনারের যৌক্তিকতা, সার্থকতা হবে। না হলে আজকে আমরা এলাম, 3জন স্যার বলবেন, আমরা চলে যাব, তোমরাও ভুলে যাবে। ওইরকম ভাবে তোমরা যে আজকে ফিল্ম দেখালে, তোমরা আজকে অনেক পোস্টার করেছো, আমাদের ভীষণ ভালো লাগবে, কিন্তু এইটাকে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটাকে ধরে রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের আজকের দিনটা সার্থক হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। Details are only the different fields that have been covered in these particular aspects. So on behalf of the House, we sincerely express our deep sense of gratitude and honor to Professor Mondal to address our students. Thank you, sir. If you have any interactions, I will stay for today. We will have personal interaction later on. But now, thank you, sir. Thank you very much. Our beloved head of the department, তার আন্তরিকতা এবং আমাদের প্রিন্সিপাল আন্তরিকতা এবং বিশেষ করে তোমাদের আন্তরিকতার জন্যই আজকে এখানে এসেছি এবং কিছু শেয়ার করতে পারলাম। ভীষণ ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে একটু কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে। এবং উনি যে কতবার আমাকে ফোন করেছেন, কত মেসেজ করেছেন, টাইটেল থেকে শুরু করে ডেট থেকে, এটা কল্পনা করা যায়। এবং কালকে আমাদের ট্রেনটা এতটাই লেট হয়েছিল, উনি কিন্তু সেই স্টেশনে ছিলেন, ঘন্টা দেড়েক ওয়েট করেছিলেন, আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন, হোটেলে রেখেছেন, তারপর উনি বাড়ি গেছেন। ওনার জন্য একটা জোরে হাততালি না, এটা কোনোদিনই সম্ভব হতো না। এবং এই ডেডিকেশনটা না পারিয়ে ওইরকম ডিপার্টমেন্ট এবং এইরকম একটা কি বলবো, একটা এত স্বনামধন্য একটা কলেজ, আমি এটাকে বলি হিলের লেডি বেগম। তোমরা যদি লেডি বেগম কলেজে যাও, তার ডিসিপ্লিন, তার ক্লাস, তার সবকিছু দেখে তোমার মনে হবে আমি কেন এখানে সুযোগ পেলাম না পড়তে। পুরুলিয়া অনেক ছেলে মেয়ে পড়ে, অনেক মেয়ে পড়ে, আমার কাছে রিপোর্ট আছে, কিন্তু সবাই তো সুযোগ পায় না। কিন্তু তোমাদের এই কলেজটাও কিন্তু ওই স্যার বলছিলেন যে ফার্স্ট হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠিত ডিউ টু মাস্টারমশাইদের ডেডিকেশন, বিশেষ করে এরকম হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং তোমাদের এরকম ডাইনামিক প্রিন্সিপাল। কোনোদিনই সম্ভব হতো না যদি এইরকম মানুষ তোমরা না পেতে। আমরা এসেছি খনিকে, কিছুক্ষণ শেয়ার করলাম, আমরা ভবিষ্যতে আরও আসবো, তোমাদের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগবে। তাই আবার তোমাদের ধন্যবাদ এগিয়ে আনার জন্য। ধন্যবাদ। Now, we are moving towards the second lecture. আচ্ছা, তারপরে আরেকজন কেউ কন্টিনিউ করুন, রেজাল্ট কি পেয়েছে। Hold it. Please tell me, on your selected plants, very important plants and endangered certain in your area, 1 or 2 plants. Please tell me. You have this, but please tell me. Important, endangered and certain. You have mentioned it, but please tell me. Which one? Which plants are yours?